Hi friends, good morning. So in the last class, we have discussed about the formation of complexes. Nothing but transition elements easily form the complexes because of two reasons. One is they provide the vacant d orbitals to accept the pair of electrons which are donated by the ligands and their higher polarizing power nature. Polarizing power is nothing but the ratio of charge divided by size. And one more thing I have discussed, that is formation of colored ions, how the transition metal ions are colored in nature and how they are formed the colored compounds. That is because of the unpaired electrons which undergo DD transition by absorbing the energy from visible region. So and sometimes and one of the important thing, so that is for NEET and also JEE. So even though there is absence of unpaired electron, so some compounds are colored in nature. So because of one of the important reason, so the reason is called as LMCE, ligand metal charge transfer phenomena. The best example for this is KMnO4, potassium dichromate, and another is the potassium dichromate. Even though there is no unpaired electrons, they exhibit the color. So because of the one of the phenomena that is called as ligand metal charge transfer. And one more thing we have discussed, that is interstitial compounds, formation of interstitial compounds, and what is the meaning of interstitial compound, and what are the properties of the interstitial compounds. These are the things we have discussed in the previous session. So for the continuation part, in the case of this D8 block and F block elements, so that is some important compounds of some important compounds of transition elements. So under this, we are going to discuss the three important compounds, that is oxides and oxoanions and oxocations. That is one group, and another one is potassium dichromate and their oxidizing property preparation, and potassium permanganate. So these are some important compounds of transition metals. So under this first one, I am going to discuss oxides, oxocations and oxoanions. Oxides, oxocations and oxoanions. So what is the meaning here? Oxides ಯಾವ ರೀತಿ formation ಆಗುತ್ತೆ transition metals ಇಂದ, oxocations ಅಂದ್ರೇನು, oxoanions ಅಂದ್ರೇನು. So I think you have got the cation. Cation is nothing but positively charged species and anion is what as a negatively charged species. What is the meaning of oxo? Oxo is nothing but oxygen. So we know that in the one of the previous session, so we have discussed that the transition element shows the variable oxidation states. So because of the small energy gap between the n-1d and ns orbitals, they can exhibit the oxidation state up to +7. That is the manganese. It's an important transition element in the 3D series that exhibit the more number of oxidation state, at the same time highest number of oxidation state, that is +7. So because of the variable oxidation state, and then the transition elements shows the variable oxidation state. Because of that, they form the different types of oxides. When this transition metals, that is the transition metal, when it is combination with the oxygen, when it is reacts with the oxygen at very high temperature. Remember, this is very important. So this is very maintaining the very high temperature. Metal combination with the oxygen, that gives the metal oxides. So what type of metal oxides? Again, I recommend alkali metals ತಗೊಂಡಾಗ only one type of oxide is formed, because that case shows the oxidation state +1. Alkaline earth metals ತಗೊಂಡಾಗ again that shows the only one type of oxide, so because of +2 oxidation state. But in the case of the transition elements, we know that they exhibit a different oxidation state. So because of the variable or different oxidation state, different types of metal oxides are formed by the transition metals. So what are those type of the oxides? So that exhibit the oxide of type MO. So MO, the oxidation state of metal is that is +2. They can oxygen having the oxidation state -2. And one more is M2O3 type oxide. M2O3 ಅಲ್ಲಿ MD oxidation state calculate ಮಾಡಿ we will get +3. So there will be another type of the oxide, that is MO2. When you calculate the oxidation state, we will get the +4, because oxygen is -2, -2 into 2 is -4 ಆಗುತ್ತೆ. So our right side equals +4 ಆಗುತ್ತೆ. So and one more thing is M2O5. So in this case, it exhibit the oxidation state of that is metal, that is +5. And another one is M2O7. So that is exhibit the oxidation state +7.
And that is these are all the concept. And one more is there, that is MO3. MO3, when you calculate the oxygen state, you will get the plus 6. So now observe these type of oxides. Yeah, different oxides is right? So observe modi. So in all type of oxides, the oxidation state is different. So since the transition metals have the capacity to choose the variable oxidation state, and they are going to form the different types of oxides. So here under this, I am going to give some important concepts. So one is from manganese, scandium to manganese. From scandium to manganese. Scandium in the manganese group. On the atomic number 21 to 25, they form different oxides. Yeah, we have scandium, titanium, beryllium, chromium, manganese. So each two elements, so they form oxides. They form oxides until the metal or the attain, its higher oxidation state. Its higher oxidation state. What's the meaning here? So the scandium may be highest oxidation state for the +3. And one more thing you have to remember. So scandium doesn't show the variable oxidation state. +3 is the only oxidation state shown by scandium. Other than that, titanium bandaga +2 barbodu. It may be +3 barbodu or +4 barbodu. Other manganese bandaga nimge +2 into +7 barbodu oxidation state barta hogutte. So the meaning is from scandium to manganese, elements they are going to form the different oxides until their higher oxidation state reaches. So here manganese is for simple example. So scandium that shows the one of the important oxide, that is Sg2O3. So what is the oxidation state of here? +3. So +3 is the only oxidation state exhibited by this scandium. So next one is scandium like titanium that shows the oxides, that is TiO in this +2 oxidation state is there, and one more is TiO2. So you have the +4 oxidation state is there. Highest is +2. So let me take the vanadium. So vanadium shows the oxides, that is VO +2 oxidation state, and one more is V2O3, that is here +3 oxidation state, and one more is V2O5 vanadium pentoxide. Here there is a +5 oxidation state. And remember, vanadium has the highest oxidation state +5. Finished. And one more is chromium. So chromium can form the oxides of type CrO. So there is name CR2O3, and another one is the CrO2, and another one is CrO3. Oxidation state calculate modi, you will get +2 here. Here there is a +3. Here there is a +4, and here there is a +6. +6 is the highest oxidation state of chromium. And one more is manganese that can form the oxide of type MnO, and another one is Mn2O3. So in the case of MnO, the oxidation state of manganese is +2. In the case of Mn2O3, +3 oxidation state, and one more is MnO2. So when you calculate the oxidation state, you will get +4, and another one is Mn2O5, and another one is Mn2O7. So when you calculate the oxidation state here, you will get +5. Here you will get the +7 oxidation state. So what I am saying is, from scandium to manganese, they forms the oxides, different oxides, until their earlier oxidation state attains. So now the highest oxide different oxides ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Sir, and after beyond manganese ಏನಾಗುತ್ತೆ sir? So beyond manganese, so already concept ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So beyond manganese ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನೀವು ಯಾವ ಬರ್ತವೆ? Iron, cobalt, nickel, copper and zinc. They are going to form the only two types of oxides. Two types of oxides. What are those two types of oxides? One is taken as MO, that is a +2 oxidation state of metal, and another one is the M2O3, that is the +3 oxidation state of metal. So so iron so in the case of iron, so we'll get the two types of oxides. One is FeO, another one is the Fe2O3. So similarly, you can take the cobalt. Cobalt can form the oxides, that is COO, cobalt oxide. So next you can take in the nickel. So nickel can form the oxide of type nickel oxide. So let me take the copper. So copper can exhibit the oxide, that is CuO, cupric oxide of the derivative. And one more is zinc. So zinc can form the oxide of type ZnO. So in the case of cobalt, nickel, copper and zinc in oxides, in that cases the transition metal exhibit the oxidation state +2. That is the type of oxide MO. And M2O3 in the case of Fe2O3. So in the case of MO, oxidation state of metal is transition metal is +2, and in the case of M2O3, that is +2. So here we have to concentrate. So observe money. Scanning the manganese until highest oxidation reach oxides formation.
But in the beyond manganese ಬಂದಾಗ two types of oxides ಮಾತ್ರ formation ಆಗುತ್ತೆ, that is from iron to zinc. ಯಾವ type oxide ಬರುತ್ತೆ? ಒಂದು MO and another one is M2O3. In case of MO, oxidation state is +2. In the case of M2O3, +3 oxidation state. So and also we have discussed, so ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, the metal which shows the variable oxidation state in its lower oxidation state. Lower oxidation state ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ಒಂದು ನೇಚರ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವು, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಯೂಶಲಿ ದೇ ಆರ್ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. So since the lower oxidation state in the metal that is basic in nature and that forms ionic compound, and this is a very good reducing agent, nothing but reducing character just there. So if you take the higher oxidation state, single element ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ higher oxidation state ತಗೊಂಡಾಗ when it is exhibiting higher oxidation state, so that is acidic in nature and that is going to form the covalent compounds and that is becoming a very good oxidizing agent. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ among the following oxides which is a basic, among the following oxide which is a acidic, ಅಥವಾ among the following oxide which is a amphoteric. So what is the meaning of amphoteric? Amphoteric is nothing but that is behaves as acidic as well as the basic, ಅಥವಾ that reaction with the acid as well as the base. ಎರಡು ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಎರಡು ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ definitely that shows the acidic character as well as the basic character. The type of the oxides are also called as amphoteric oxides ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So ಅಂದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಎರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. Let me take the chromium and manganese oxides. ಸರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಆಕ್ಸೈಡ್ CrO ಇದೆ, Cr2O3 ಇದೆ, CrO2 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ CrO3 ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ Mn ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಅಸಿಡಿಕ್ ಯಾವುದು, ಅದು ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ chromium CrO. So now that CrO is behaves as a basic. So basic oxides ಗೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ, so that is CrO is the basic oxide because Cr is the lower oxidation state +2. ಅದೇ ರೀತಿ MnL ತಗೊಂಡಾಗ MnO is the basic oxide because MnO ನಲ್ಲಿ Mn is having the +2 oxidation state, that is the lower oxidation state of metal. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಸಿಡಿಕ್ ಗೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಅಸಿಡಿಕ್ ಗೆ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CrO3 and Mn2O7. CrO3 the highest oxidation state of chromium is +6 and in the case of Mn2O7 the highest oxidation state is +7. So therefore acidic ಗೆ ಒಂದು more example ತಗೊಂಡಾಗ the best example is CrO3 and another one is Mn2O7. So one thing you have to correct in study material. So study material ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ CrO3 ಬದಲಿಗೆ Cr2O7 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Cr2O7 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು Cr2O7 ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ CrO3 ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಸಿಡಿಕ್ ಮೀಡಿಯಂ ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋದು CrO3 and Mn2O7. At the same time, so ಇವು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಇವು ಅಸಿಡಿಕ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ ಅಯಾನಿಕ್ ಯಾವ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೋವಲೆಂಟ್ ಯಾವುದು? ಅಗೇನ್ ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಯಾನಿಕ್, ಅದೇ ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೋವಲೆಂಟ್. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಯೂಶಲಿ ಜನರಲ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್? So lower oxidation ಇದ್ದಾಗ that is going to form the basic oxides. Higher oxidation ಇದ್ದಾಗ ಅದೇ ಮೆಟಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ acidic oxides formation ಆಗುತ್ತೆ and intermediate oxidation states ಏನು ಬರುತ್ತೆ. So in the case of chromium ತಗೊಂಡಾಗ CrO is a basic, CrO3 is a acidic, Cr3 and Cr2. So especially Cr2O3 is the amphoteric. So that is intermediate oxidation state. +3 oxidation state ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ +6 ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ +2 ಬರುತ್ತೆ. ಯೂಶಲಿ intermediate oxidation state ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ amphoteric oxides formation ಆಗುತ್ತೆ. The best example for amphoteric oxides ಗೆ ಬಂದಾಗ the best example for this is Cr2O3. And okay, in the case of the Mn ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ the best example is Mn2O3 and MnO2. Almost they are also behaves as amphoteric and the best example is Mn2. Nothing but they behaves as acidic as well as the basic. Adwa reacts with the acid as well as the base type of the oxides. So ಕೆಲವೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ zinc oxide ತಗೊಳ್ಳಿ. Zinc can exhibit the only one oxide, that is ZnO. And of course zinc oxide is also amphoteric. That is one of the exceptional case. ZnO is also acts as a amphoteric oxide. And very important exceptional case for amphoteric oxide is V2O5. This is a very important for your competitive exams. So when you calculate the oxidation state of vanadium, we will get the +5.
So ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? So vanadium pentoxide ತಗೊಂಡಾಗ let me take x is the oxidation state of vanadium. ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, so therefore 2x plus oxygen ಗೆ -2 into 5 is equal to 0. When you calculate the x value, x is equal to +5 ಬರುತ್ತೆ. And remember, in the case of vanadium, the highest oxidation state is +5. ಅಲ್ಲಿಗೆ V2O5 ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ that is become acidic ಅಂತ ಆಗಿರಬೇಕು. But very important exceptional case, V2O5 is behaves as a alcohol. Nothing but it acid ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬೇಸ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So what is the proof? ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಅದನ್ನ ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. V2O5, even though the vanadium having the +5 highest oxidation state, that is behaves as a amphoterite. So when it is reacts with the acid ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ, so V2O5 is converted into VO2 plus. So this is very important. And V2O5 when it is reacts with the alkali is nothing but a base ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ that is going to form VO4 minus 3. So ಈ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಇದನ್ನ ಆರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ. V2O5 is amphoterite, ಅದು amphoterite ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ಬಟ್ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ಕಲಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಬೇಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್. So that is that this is shows the vanadium pentoxide, amphoterite nature of the vanadium pentoxide. So totally ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೈಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ, ಲೋಯರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದರ ನೇಚರ್ ಏನು, ಅಪ್ ಟು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ ಟು ಮ್ಯಾಗ್ನೆನ್ಸ್ ವರೆಗೂ ಮಾತ್ರ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸ್ ಫಾರ್ ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ZnO and V2O5 ಆಂಫೋಟರಿಕ್ ಆದಾಗ ಅದು ಆಸಿಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಆಲ್ಕಲಿ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ. And one more thing you have to concentrate, all the transition elements except scandium, all the transition element except scandium forms MO type oxide, and these are ionic in nature. They are ionic in nature. So already we know that MO type is nothing but that exhibit the oxidation state +2. So +2 is the lowest oxidation state and common oxidation state exhibited by 3D black elements, and that is case ಏನಾಗಿರುತ್ತೋ ionic ಆಗಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. So the scandium ಅನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ, that doesn't shows the variable oxidation state, and that can shows the only one oxidation state, that is +3. +3 is the only oxidation state shown by the scandium. So ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ, SC2O3 ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ ಗೆ +3 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿಯಂ, all the transition elements forms MO type oxides. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, TiO MO type, VO, CRO, MNO, and FeO, COO, NiO, and CuO, ZnO. So all the transition elements except scandium are going to form MO type oxides, and that is the lowest oxidation state. Therefore, they are which in nature, ionic in nature. But scandium doesn't forms the ionic oxide. ಅದು ionic oxide ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಆಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ SCO ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ SCO ಅಂದಾಗ SC ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ +2 ಬರಬೇಕು, and +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ is unstable in the case of scandium. +3 is stable, so because after removing the 3 electrons we will get the argon configuration. So therefore scandium ಗೆ +2 ಬರೋದಿಲ್ಲ, +3 oxidation state ಬರೋದ್ರಿಂದ that can exhibit the only one type of oxide. So these are all the concepts about the oxides. And one more some more important compound, that is oxocations and oxoanions. So in the competitive exams ಅಲ್ಲಿ repeated question ಇದು. So among the following oxides which is acidic, which is the basic, ಅಥವಾ among the following group of oxides which group of containing acidic oxides, ಅಥವಾ which containing a basic oxides, ಅಥವಾ which group is containing amphoteric oxides. The type of the questions are appeared in your CET or NEET or JEE examination. So the way concentrate ಮಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ simple ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ this is the way: lower oxidation state and higher oxidation state, and some exceptional case in the case of amphoteric oxides. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿಡಬೇಕು. And what is the meaning of oxocations and oxoanions? Oxocations and oxoanions.
Oxo is nothing but just simple oxygen. Cation nothing but positively charged. Usually transition elements are going to form both oxocations and oxoanions. What is the meaning of oxocations? Oxocations ಅಂದ್ರೆ so that is positively charged metal oxoions. Positively charged metal oxoions are called as oxocations. Oxoanions andre negatively charged metal oxoions. Negatively charged metal oxoions are called as oxoanions. Usually the black elements, transition elements are going to form the oxocations as well as oxoanions. Some examples togona. Oxocations ಬಂದಾಗ the best example for this is VO plus. So vanadium is the transition element, oxygen nothing but oxo, metal oxo ion nothing but that carries positive or negative charge. Since it is carrying the positive charge, therefore this is an example for oxocation. So there is one more example, that is VO2 plus. So there is another example togoli TiO plus 2. So these are all some examples. So ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ VO plus VO2 plus TiO plus 2 ಈ ತರ ತಗೊಂಡಾಗ so ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಸರ್ ಬರೆಯೋದು? So these are the example for oxocations. So ನೇಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಒಂದಿದೆ. So that's why it is taken as a mono-oxo. What is the name of this element? That is element name is vanadium. Mono-oxo vanadium. So in bracket we have to mention the oxidation state of this metal. So in the case of VO plus, calculate oxidation state under that to take X plus oxygen having the oxidation state minus 2 is equal to charge of the ion is plus 1. That is plus 1. So therefore X is equal to what you get? X is equal to plus 3. So what is our solution? We are writing Roman letter, that is a 3. Roman letter and this is the ionic in nature, therefore ion. So mono-oxo vanadium 3 ion, that is a VO plus. VO2 plus andaga, that is 2 oxygen there, therefore this is called as dioxo. And vanadium is a metal, therefore vanadium. What is the oxidation state here? When you calculate the oxidation state, you will get the 5 plus 5. So X and that is X is the oxidation state of vanadium plus oxygen 2 ide. Oxidation state is minus 2 is equal to plus. X is equal to plus 5. So therefore that is ion. Dioxo vanadium 5 ion. Then titanium, that is O plus 2 value. This is called as mono-oxo. Titanium. What is the oxidation state? So oxidation state calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ we get plus 4 ಬರುತ್ತೆ. So therefore highest plus 4 oxidation state ion. So plus 4 ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ this is X ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, oxidation of titanium oxygen ಗೆ minus 2 is equal to plus 2 ಆಗುತ್ತೆ. minus 2 ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋದಾಗ plus 2 plus 2 plus 4 ಆಗುತ್ತೆ. So this is one of the mono-oxo titanium 4 ion. So here titanium. So these are the examples for the oxocations. Then oxoanions get the best examples. So that is MnO4 minus. We know the another compound that is known as a potassium permanganate, KMnO4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Potassium and the charge plus. So ನಾನು anion ಮಾತ್ರ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ MnO4 minus. This is called as a permanganate ion. That is the best example. Metal, oxygen, one ion nature. So there is the dichromate ion, that is Cr2O7 minus 2. This ion is called as dichromate ion. K2Cr2O7, potassium dichromate ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So potassium 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು plus 2 ಬರುತ್ತೆ. Cr2O7 minus 2 charge ಬರುತ್ತೆ. So ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ VO4 minus 3. This ion is called as a vanadate ion. That is also metal oxygen anion. So these are the example for oxo anions. Permanganate ion and manganate ion. So manganate ion that is MnO4 minus 2. That is called as just manganate ion. So these are all the example for oxo anions and these are all the example for oxocations. That is positively charged metal oxo ions and these are the negatively charged metal oxo ions.
So that's about the first one, oxides, oxocations and oxoanions. So next important compound of transition elements is potassium dichromate. Potassium dichromate. Potassium dichromate. What is the formula? The formula is K2Cr2O7. This is a very important compound that is extensively used in our leather industry. Industrially ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. So ಜೊತೆಗೆ it is also a very good oxidizing agent. Why it is acts as a oxidizing agent? So ನಾವು oxidizing agent ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so just check the oxidation state of central atom. Central atom ಆದ್ರೆ chromium ಇದೆ. When you calculate the oxidation state of chromium here, we will get the plus 6. So I will calculate in next class. Actually next class ನಾವು oxidizing property discuss ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ತರ oxidizing agent ಆಗಿ behave ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. But ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. So this potassium dichromate is one of the important industrially important compound. Especially in leather industry. And also this is a powerful oxidizing agent. It is a powerful oxidizing agent. And what's the color of this one? So this color is orange red, or simply orange color, or simply orange red color. So what is the potassium dichromate color? That is orange red, or simply orange color. So that is industrially important compound and is a powerful oxidizing agent. And I will give you. So yeah, I will explain that oxidizing property. So the oxidizing agent with reactions in the example. So next class next that is the color of this potassium dichromate is orange red color. So that is the orange red color crystals. That's about the potassium dichromate. So this is a potassium dichromate, orange red color. So if you prepare important question for 3 marks. Write the preparation or the steps involved in the preparation of a manufacture of the potassium dichromate from its chromite ore. This is a very important question. So preparation or manufacture of potassium dichromate. Yadinda from chromite ore. From chromite ore. A very important question for 3 marks. Repeated question. So potassium permanganate and potassium dichromate. Eradu manufacturing ida. Eradalli ಒಂದು question guarantee irutte ನಿಮ್ಮ theory examination ಗೆ 3 marks. Preparation of potassium dichromate from chromite. First of all, chromite ore ಅಂದ್ರೆ ಅದರ composition ತುಂಬಾ important. So chromite ore have the composition that is FeO.Cr2O3. So here, when you calculate the oxidation state of iron, so this is also very important for competitive exams. What is the oxidation state of iron and chromium in chromite ore anta keltare. So chromite ore alli iron oxidation state na calculate ಮಾಡಿ Fe anta ಇದೆ, the iron having the oxidation state +2, Cr2O3 anta ಇದೆ, chromium calculate ಮಾಡಿ you will get +3. That is the oxidation state of iron and chromium in the case of chromite ore. So in the ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೆಯಲಿದ್ರೆ, so it can also be written as FeCr2O4. FeCr2O complete combination. That is Cr2O4. That is a chromite ore. From that chromite ore, we are going to prepare potassium dichromate in 3 steps. So what are those 3 steps? This is a very important. Balancing is very important in the equation. So the first step is roasting of chromite ore. Roasting is nothing but, so roasting is nothing but just heating the ore in the excess supply of oxygen. Excess supply of oxygen supply ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು chromite ore ore ಅನ್ನು heat ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. So here the first step what happens here is, so chromite ore FeCr2O4 that can be heated with the soda ash ಅಥವಾ sodium carbonate, that is called as Na2CO3, sodium carbonate ಅಥವಾ soda ash, in the presence of excess of air. Air is nothing but oxygen. So now what are the products of that? So products ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ, so ಮಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, very simple. Product ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ
So Fe metal positively charged, chromium is metal positively charged, oxygen negatively charged, sodium again positively charged, again oxygen is negatively charged. So ಒಂದು ನೀವು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಸರ್ ಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಅಥವಾ ಬೈಕಾರ್ಬನೇಟ್ಸ್ ನೀವು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ when the chromite ore is heated with the soda ash or sodium carbonate in presence of excess of oxygen, will get the one of the important compound that is called as sodium chromate. That is called as sodium chromate. This is a yellow colored compound, sodium chromate. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಂದಿದೆ, ಮೇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೋಡಿಯಂ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂದೋಗಿದೆ. ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಐರನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಐರನ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, +2 ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ oxygen that is undergo oxidation. Fe+2 that loses the one electron, that is become Fe+3. Fe+3 is called as a ferric ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆದಾಗ so we know that Fe+2 Fe+3 ಆಗುತ್ತೆ because in presence of oxygen it undergo oxidation. So Fe+2 state ಅಲ್ಲಿ Fe+3 ಆಗುತ್ತೆ, oxygen and the charge -2, therefore what is the other byproduct, that is Fe2. This is a simple way to remember the product and byproduct in the first step. So ನಂಗೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. FeCl2O4 ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನ್ ಕ್ರೋಮೈಟ್ ಓರ್ ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಐ 4 ಇದೆ. 4 ಅಂತ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲವೂ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಐರನ್ 4 ಇದೆ, ಇನ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ 2 2s 4, ಐರನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, 4 2s 8 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ 8 ಇದೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಆಗತ್ತ ನೀವು 8 ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ನೀವು 8 ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ದಟ್ ಇಸ್ 8. ಸೊ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಅದಾದ ತಕ್ಷಣನೇ ಸೋಡಿಯಂ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, 8 2s 16. ಇದು ಬಿಟ್ರೆ ಸೋಡಿಯಂ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ, 8 2s 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, therefore you can put 8 ಇದೆ. 8 2s 16. ಸೊ 8 2s 16, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಉಳ್ಕೊಂತು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ 8 ಇದೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 8 ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 8. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಬಂದಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ 8 4s 24 ಆಗುತ್ತೆ, 8 2s 16, next 3 2s 6. So sorry, 8 4s 32. So 8 4s 32 and 8 2s 16, 3 2s 6. ನೀವು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ you will get 54 here. ಆಪ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ 54 ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸರಿ, ಈ ಕಡೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 4s 16, 8 3s 24 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ 40. ಸೊ ಆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಿರೋದು 54 ಇರೋದು, ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇವೆರಡರಿಂದ ನಿಮಗೆ 40 ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 14 ಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ 2 ಇದೆ, 7. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದ ಇಕ್ವೇಶನ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ 4 ಅಂತ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನೀವು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. 4 Fe. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ 2 2s 4, 2 ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಇಲ್ಲಿ 8 ಹಾಕೊಂತೀರಾ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸೋಡಿಯಂ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಕಡೆ ಸೋಡಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So next 8 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಕೌಂಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್. ಅಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ 7 ಇಂದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿ. That is the first step in the preparation of the potassium dichromate. So that is first step is when the chromite ore heated with the sodium carbonate in excess supply of oxygen, that gives sodium chromate, that is yellow colored compound. And the second step ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸರ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ Na2CrO4, this is treated with the sulfuric acid or acidification ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Acidification nothing but by adding the sulfuric acid representation H plus of the 2. So this is an acidification. What do you get? Sodium chromate is converted into sodium dichromate, that is Na2CrO7. This is called as sodium dichromate. This is sodium dichromate plus. In the remaining information, so sodium
That is ion get ಬರುತ್ತೆ. And one more thing is H ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ option ಇದೆ. Option is negative, H ಗೆ positive ಬರುತ್ತೆ. So therefore remaining ಏನು ಬರಬೇಕು water. So balance ಮಾಡೋಣ. So balancing ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. So ಇದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ 2 ಇದೆ. So no problem. ಇಲ್ಲಿ Cr ಎಷ್ಟಿದೆ 1 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ 2 ಇದೆ. So Cr ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 2 ಇದೆ. ಆಗ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಏನಾಗಿದೆ? ಸೋಡಿಯಂ 4 ಆಗಬೇಕು. 2 2 4. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ 2 ಆಗಬಾರದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಆಗಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಈಗ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೋಡಿಯಂ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. So that is 2 sodium. 2 sodium, 2 sodium. So that is become 4 sodium. ಇನ್ನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 4 2s 8. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈ ಕಡೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ರಿಯಾಕ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 8 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, 8 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ therefore ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 2 ಆಗುತ್ತೆ. So that is the balancing of the second step. That is the sodium chromate, yellow color compound, converted into sodium dichromate. That is the color is orange red or orange color solution. So ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ? ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತೀವಿ. ಅಗೇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ Na2Cr2O7 ಏನ್ ಬಂದಿದೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. KCl ಜೊತೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ಸೋಡಿಯಂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ therefore ಏನು ತಗೊಂತೀವಿ? 2 KCl ತಗೊಂತೀವಿ. ಸೊ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್? ಸೋಡಿಯಂ ಗೆ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಬೈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ, ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ K2Cr2O7 plus 2 NaCl. So that is our required compound, potassium dichromate. That is orange red color crystals ಬರುತ್ತೆ. So already ನಾನು ತೋರಿಸಿದೆ ನಿಮಗೆ orange red color crystals or simply orange color crystals. That is the potassium dichromate. So that are the 3 steps that are very very important for theory examination, also for competitive exams. So write the steps involved in the preparation of potassium dichromate from its chromite ore. ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದ್ಸಲ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ x y z ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು, ಸೊ ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ x y z ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಸೊ when the chromite ore heated with the excess supply of oxygen in presence of sodium carbonate, what's the compound obtained? So the compound obtained is ಅಂತ ಕೇಳಬಹುದು. sodium chromate. Sodium chromate acidification ಮಾಡಿದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು? that is sodium dichromate. So these are all the simple questions already appeared in your competitive exams. So this is very very important for 3 marks. Each step carries 1 mark. Balancing ತಪ್ಪಾದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. So that is about the preparation of the potassium dichromate from chromite ore. So next one is interconversion of chromate and dichromate ions. Chromate ion ಯಾವುದು, dichromate ion ಯಾವುದು? So ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Na2Cr Na2CrO4 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಫಾರ್ Na? Na is equal to ಚಾರ್ಜ್ ಪ್ಲಸ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -2 ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ CrO4 -2 is called as chromate ion. That is called as chromate ion. Dichromate ion ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? K2Cr2O7 ಅಥವಾ ಸೋಡಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂದಾಗ Na2Cr2O7 ಬರುತ್ತೆ. again 2 ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ so that is gives the Cr2O7 -2. This is called as a dichromate ion. So what I am saying is chromate and dichromate ion interconvertible. ಅಂದ್ರೆ chromate dichromate ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, dichromate chromate ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ and which factor it depends. ಆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ that I am going to explain. Interconversion of chromate and dichromate ions. Interconversion of chromate and dichromate ions. Chromate and dichromate ion. Dichromate ions are interconvertible. Interconvertible. That interconversion of chromate and dichromate ions is mainly depends on pH value. That is mainly depends on pH value in aqueous solution. In aqueous solution. So under chromate and dichromate both are. So ಅದೇನಾಗಬೇಕು? ಎರಡು interconvertible ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ? aqueous solution ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? That is interconversion is mainly depends on pH value. So we know that the pH scale
that is ranges from 0 to 14. So 0 to 14 ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು 0 to 14. So 0 to 7 acidic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 7 ಇಂದ 14 basic ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So exact 7 ಇದೆ, that is called as a neutral ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So pH ಅನ್ನೋದು that is a factor that can explains the interconversion of the chromatin and dichromatin ion. So first I am going to take the pH less than 7 and which medium? That is acidic medium. pH less than 7, that is acidic medium. Again, in acidic medium, chromate converted into dichromate. Chromate ion ಏನಾಗುತ್ತೆ? Dichromate ion convert ಆಗುತ್ತೆ. So we give the equation chromate ion CrO4 minus, that is the chromate ion. So which color? That is the yellow colored ion. That is converted into what is that? So dichromate ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, that is Cr2O7 minus. In which medium? That is in acidic medium. Acidic medium under representation is H+. So in the remaining ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? So byproduct ಇಲ್ಲಿ aqueous solution ಆಗಿ ನಾವು ಬಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನು O ಮತ್ತೆ H ಮತ್ತೆ O ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟರ್. So what is the color? This is the color is orange red or simply orange color solution. So balance ಮಾಡಿ. So balance ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? So Cr ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, just put 2 ಇದೆ. Oxygen is like 4 to 8 ಆಗಿದೆ, oxygen ಇಲ್ಲ. So 8 ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 7 plus 1 option correct ಆಗಿದೆ. Hydrogen balance ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ hydrogen 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ hydrogen ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ 2 hydrogens are. So this is the conversion of chromate, yellow colored compound, this chromate converted into orange red dichromate in acidic medium. So what happens in basic medium? Basic medium andaga pH is greater than 7, that medium is called as basic medium. That medium is basic medium. In basic medium it is reverse case. Andre dichromate, that is Cr2O7 minus 2, which color? Orange color dichromate ion is converted into chromate ion, that is Cr4 minus 2. What is the color here? This is the yellow color. In which solution? That is in basic solution or alkali solution ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So alkali ಅಥವಾ base ಅಂದಾಗ we will take an OH minus, basic medium. So ಏನು ಬರಬೇಕಿದೆ? So remaining water ಬರಬೇಕಿದೆ. Again balance ಮಾಡೋಣ. Cr2 ಇದೆ, so ಇಲ್ಲಿ Cr ಬಂದಿದೆ, just put 2 here. So balance ಮಾಡಿ, oxygen balance ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. So 7 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ O ಒಂದು 8 ಇದೆ, but ಈ ಕಡೆ 4 2 8 plus 1 9 ಇದೆ. So ಆ ಕಡೆ hydrogen 2 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, therefore ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ hydrogen balance ಮಾಡಿ. 2 hydrogen balance ಆಗುತ್ತೆ. Again Cr2 ಇಲ್ಲಿ 7O ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 2O, total 9 oxygen. So ಇಲ್ಲಿ 4 2s 8 and here there is 1 oxygen. So these are the reaction that shows the interconversion of chromate and dichromate ion in acidic and basic medium. So acidic medium ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? That is converted into chromate and dichromate. In basic medium, that is converted dichromate into chromate. And one thing you have to remember, second step ಅಲ್ಲಿ observe ಮಾಡಿ, potassium dichromate ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ. So second step ಅಲ್ಲಿ sodium dichromate ಇದೆ, which is an acidification, that is sodium chromate ಇದೆ, which is an acidification that gives sodium dichromate ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ chromate ಇರೋದು ಏನಾಗಿದೆ? Dichromate ಆಗಿದೆ on acidification nothing but that is the acidic medium. Chromate is converted to dichromate. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So that is the interconversion. And one thing, another important thing you have to remember. So here during the interconversion of chromate and dichromate, chromate ಮತ್ತು dichromate ಅನ್ನ interconversion ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there is no change in oxidation state of chromium. This is very important for competitive exams. No change in oxidation state of chromium during the interconversion. Interconversion ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ chromium the oxidation state change ಆಗೋದಿಲ್ಲ. So observe ಮಾಡಿ, when you calculate the oxidation state of chromium here, chromate ion ತಗೊಂಡಾಗ chromate ion ಅಲ್ಲಿ oxidation state calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ that is Cr4 minus. Let me take X is the oxidation state of chromium here. Oxygen, that is minus 2 into 4 is equal to charge on the ion is minus 2. So calculate ಮಾಡಿ, simplification ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ x minus 8 is equal to minus 2. X is equal to minus 2. Right side ಬಂದ್ರೆ that is become plus 8 and x is equal to plus 6. What is the oxidation state of chromium in chromate ion? That is plus 6. When you calculate the oxidation state of chromium in the case of dichromate, that is Cr2O7 minus 2. Calculate ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ let me take x is the oxidation state of chromium and that is 2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2x ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, plus oxygen minus 2 oxidation state into 7 is equal to charge on the ion, that is minus 2. So when you simplify x simplify ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x minus 14 is equal to minus 2 and 2x is equal to minus 2. ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ plus 14 and 2x is equal to ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? plus 12 ಆಗುತ್ತೆ. X is equal to plus
+6. So remember, during the interconversion of chromate and dichromate, there is no change in oxidation state of chromium. The oxidation state of chromium remains same, that is +6 and +6. So that's about the interconversion of chromate and dichromate as interconvertible in nature. That is mainly depends on pH in aqueous solution. In acidic medium, what happens? Chromate converted to dichromate, and basic medium, dichromate is converted into chromate. So next concept is structure of chromate and dichromate ions. Structure of chromate and dichromate ions. Structure of chromate ion and dichromate ion. So chromate ion formula, that is CrO4 -2, and dichromate, that is Cr2O7 -2. So what is the structure? So here in the case of the chromate ion, that chromium is tetrahedrally surrounded by 4 oxygen atoms. Nothing but the geometry shape is tetrahedral. That is each chromium, that is chromium is tetrahedrally surrounded by 4 oxygen atoms. So tetrahedral surrounded. So bond barita hota is structure, simple structure ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ. This is a structure. And what is the charge? So total charge na barita idini. So that is the charge is -2. This is the one of the simple structure that is given in the NCERT book. So NCERT will put it. Actually now ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಈ ತರ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Cr, so that is oxygen, 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 O -1 ಇದು ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್, ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ನೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ -1 -2 ಆಗುತ್ತೆ. So in one bond ಬರಬೇಕು. In the remaining bonds, oxygen from the 2 bonds. So here oxygen structure. So ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇದು ನಿಮಗೆ NCERT ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. This is the structure, tetrahedral structure, nothing but chromium atom is tetrahedrally surrounded by 4 oxygen atom and the charge is -2. So charge ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ. So ನಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದು ನಿಮಗೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. So that is about the chromate structure. So in case of dichromate ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, dichromate structure ಅಲ್ಲಿ it consists of 2 chromate ions. ಈ ತರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. Cr2O7 ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಎರಡು ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಇದೆ. ಥ್ರೂ ಒನ್ ಬಾಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ? ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯಾನ್ Cr. So here one oxygen. So oxygen and oxygen. So here the bond, that is O bond. So here again 3 oxygens, remaining 3 oxygens. So bond ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. That is the simple structure of the dichromate ion. What is the charge? Charge on this is -2. So here it consists of 2 tetrahedral structure of chromate ions. ಎರಡು chromate ion tetrahedral structure. So just in reverse ಮಾಡಿ. ಈಗ reverse ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡಿ tetrahedral ಕಾಣುತ್ತೆ. So oxygen, 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 oxygen. This is the tetrahedral geometry. ಈ ತರದೇ ಇನ್ನೊಂದು tetrahedral geometry. This is the tetrahedral geometry. So ಎರಡು tetrahedral geometries, ಎರಡು chromate ions combination ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವೆರಡು ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ through Cr bond. The 2 chromate ions are joined together, Cr bond, with a bond angle of 120 degree. With a bond angle of 120, Cr bond angle is for the 126 degree. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರೋದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. CrO ಬಾಂಡ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ 179 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೊಂದು ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ 179 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ CrO ಅಂದ್ರೆ ಆ ಬ್ರಿಡ್ಜಿಂಗ್ ಬಾಂಡ್ ಲೆಂತ್ 179 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 163 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀಟಾಗಿ. 179 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ 163 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ಬರೆದ್ರು ಓಕೆ, ಬಟ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ
this is a structure of chromation and this is a structure of dichromation. Bond angle ಗೊತ್ತಿರಲಿ 126 and here two chromations combination ಆಗಿರುತ್ತೆ. So through the bond CRO bond with a bond angle of 126 degree. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಈಗ ಬರ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ ಅದನ್ನೇ ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವೆರಡು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ, ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಡಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವೆರಡನ್ನು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? So that's about the structure of the chromate and dichromate ions. So what is structure ಅಂದ್ರೆ ಟೆಟ್ರಾಹೆಡ್ರನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So that's about the structure of chromate and dichromate ion. So next heading is oxidizing property of potassium dichromate. Oxidizing property of potassium dichromate. Potassium dichromate, that is Cr2K2 Cr2O7. So that is very important for especially for competitive exams, for CET or NEET or JEE. So ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅದೇ ತರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ? ವೈ ದ potassium dichromate used as a oxidizing agent? This is a powerful oxidizing agent. So again ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, this is a powerful oxidizing agent. Especially in organic chemistry ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ potassium dichromate concept. That is a powerful oxidizing agent. And also this is used as primary standard. That is used as primary standard in volumetric analysis. Volumetric analysis. Titration ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ primary standard ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So what is the meaning of primary standard and secondary standard? So ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ. So after the preparation potassium dichromate ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ನೀವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, after long time ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ that is remains same. There is no changes in the concentration. So therefore that is taken as a primary standard. What is the meaning of secondary standard? KMnO4 potassium dichromate is the best example for secondary standard. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ once you prepare the potassium dichromate for a particular concentration, when you keep it for a long time, so ತುಂಬಾ ದಿನಗಳ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಸೊ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟೆಡ್ ಇಂಟು MnO. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಹಂಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, MnO ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದಾಗ ಸೊ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇಟ್ಟರು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರಮಾಣು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅದು ಎನಿ ಡಿಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಲೈಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಿಮಗೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಪರಮಾಂಗನೇಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, when it is keep for a long time, so that get precipitated into MnO ಆಗಿ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಕೆಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಪ್ರಿಸಿಪಿಟೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ KMnO4 ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ that is the secondary standard. So that concentration of KMnO4 or secondary standard can be calculated by using primary standard. So ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೀವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ರಾಕ್ಸಿಯ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದಲೋ ಅಥವಾ ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಲೋ ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. So one thing simple way of primary standard concentration remains same. ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ರೆ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ 100% ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ವಾಲ್ಯೂಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ potassium dichromate acts as a primary standard. So one more thing is not only potassium dichromate. So the second step ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಂತು, that is sodium dichromate. Sodium dichromate is also one of the very good oxidizing agent. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂತು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೋಮಿಯಂ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ +6 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಕೌಂಟರ್ ಆಯನ್ ಯಾವುದಾಗಿರಲಿ, ಮೇ ಬಿ ಸೋಡಿಯಂ ಆರ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಸೊ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ sodium chromate is also a very good oxidizing agent. Potassium dichromate as well as sodium dichromate. But in our syllabus, so we are going to concentrate on the potassium dichromate, that is the oxidizing agent. And now, so some of the compounds behaves as a oxidizing agent in 3 mediums. Acidic medium alli oxidizing agent ಆಗಿ behave ಆಗುತ್ತೆ, basic medium ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ neutral medium ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. But
in our concept. So I am going to explain the oxidizing property of potassium dichromate in acidic medium. In which medium? That is in acidic medium. So why it is acts as an oxidizing agent? So ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದಾಗ ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ Cr2O7 -2 ನಾವು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಯನ್ ಅಷ್ಟೇ, ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಇಸ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯನ್, ಅದೇನು ಅಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಮೈನ್ ನಮಗೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬೇಕು. So which is a very good oxidizing agent. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ when you calculate the oxidation state of chromium will get +6. That is the highest oxidation state of chromium. Since it exhibits the highest oxidation state, that type of the compounds acts as a oxidizing agent. So the oxidizing agent that can oxidize the other species, but itself it undergo reduction. ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಥವಾ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ನಲ್ಲಿ +6 ಏನಿರುತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು Cr+3. So repeat once again. So oxidizing agent is nothing but that can oxidizes the other species, but itself it undergo reduction. So ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆದನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದಾಗ ಇದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರೋಮಿಯಂಗೆ +6 ಏನಿದೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು +3 electrons are added. That is nothing but reduction. So that is the concept why the potassium dichromate is acts as an oxidizing agent. So I will give the general equation. ಅದೊಂದು ನಾನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಏನದು? ಸೊ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು oxidizing action of potassium dichromate in acidic medium is given as follows. It's a very important, very simple. ನಾನು ಅಯಾನಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂತಾ ಇದೀನಿ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಂಡ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. Cr2O7 -2. This is the potassium dichromate, or simply dichromate ion. Potassium ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. In which medium ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ? That is in acidic medium, that is taken as X+. So ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅಂದ್ಮೇಲೆ itself it undergo reduction ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. Reduction is nothing but addition of electrons. So the Cr2O7 -2 is Cr having the oxidation state +6. When it is behaves as oxidizing agent, that can be converted into stable oxidation state, that is Cr+3 converted. ಅದಿಷ್ಟೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಅಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್? ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡಿ. Cr ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ನು ಒಂದು ಕೂಡ ಇರೋ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾಟರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದೊಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವೇ ಬರೀಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ Cr ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ Cr ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? +6 ಇತ್ತು, ಹಾಗೆ Cr+3 ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಅದು ಒಂದು ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಮಾತ್ರ, ಬಟ್ ಈ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2 ಇದೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಟ್ 2 Cr+3. ಒಂದು Cr+6 ಇರೋದು Cr+3 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ 2 Cr ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು? 6 ಆಗುತ್ತೆ. 2 and 2. So remember 2 Cr ಇದೆ, ಒಂದು Cr+6 ಇಂದ ಒಂದು Cr+6 ಗೆ 3 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 2 Cr+6 ಇಂದ 2 Cr+3 ಇಂದಾಗ there is addition of 6 electrons. Very important. Each chromium ಗೆ 3 electrons, 2 chromium ಗೆ 6 electrons ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೋಮಿಯಂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 7 ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 ಇದೆ, ಜಸ್ಟ್ ಪುಟ್ 7. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 7 2s are 14 ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ 14 ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. This is a very important equation that shows the oxidizing action of potassium dichromate or simply chromate ion in acidic medium. So I will repeat once again. Cr+6 state ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು that is converted to Cr+3 because it is a very good oxidizing agent. Nothing but itself it undergo reduction. So ಒಂದು Cr+6 ಇಂದ Cr+3 ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ 3 electrons ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. But Cr2O7 ಅಂದಾಗ 2 Cr ಇರೋದ್ರಿಂದ each chromium can accept the 3 electrons. Total number of electrons added is 6. So remaining ಅಲ್ಲಿಗೆ 6 electrons ಆಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ chromium balance ಆಗುತ್ತೆ. Oxygen ಇಲ್ಲಿ 7 ಇದೆ, 7 balance ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ hydrogen ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 14 ಆಗುತ್ತೆ. That is the 14H+. So that is about the general equation. ಇದು ಒಂದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ so remaining ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. So ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ? So potassium dichromate or dichromate
oxidizes iodide into iodine. So iodide into iodine ಅಂದ್ರೆ that is I minus is converted into I2. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಫೆರಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗುತ್ತೆ that it can be oxidizes into ferric by using potassium dichromate as the medium. ಅದೇ ರೀತಿ stannous Sn+2 is converted into Sn+4. 2 electrons remove ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 electron remove ಆಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 2 electron remove ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ 2I minus each I minus giving the 2 electrons 1 electron, therefore 2I minus giving the 2 electron. ಇಲ್ಲಿ Fe+2 ಇಂದ Fe+2 ಇಂದ 1 electron remove ಆಗಿದೆ. Sn+2 ಇಂದ Sn+4 stannous to stannic ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು electrons ಆಯ್ತು? 2 electrons ಆಯ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಇಂಟು ಸಲ್ಫರ್. Sulfide S-2 into sulfur, again there is a 2 electrons are in. So the ಎಲ್ಲ process ನ observe ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ we are going to use the oxidizing agent potassium dichromate. So ಈಗ ಈ ಡೈಕ್ರೋಮೇಟ್ ಅನ್ನೋದು iodide ಅನ್ನು ಐಡಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ferrous is converted into ferric, stannous converted into stannic, sulfide converted into sulfur, and what is the balanced equation? ಆ balanced equation ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 1 potassium dichromate 1 mole ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 14 mole of H+ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು moles of electrons add ಆಗ್ತಿದೆ? 6 mole of electrons add ಆಗ್ತಿದೆ, 2 moles of Cr+ ಬರ್ತಿದೆ, 7 moles of water ಬರ್ತಿದೆ. ಇದು ಒಂದನ್ನ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಅಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್, ತುಂಬಾ ಸಲ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಸೊ ಐಡೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಫೆರಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ moles of ferrous get oxidized from 3 moles of potassium dichromate ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 3 moles of potassium dichromate ಅನ್ನು ತಗೊಂಡಾಗ ಎಷ್ಟು moles ferrous ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು moles stannous ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ತರ ನಿಮಗೆ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೇಳಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ oxidizing property of potassium dichromate. So balanced equation ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.